ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 11 or PUC first year mathematics chapter 1 sets ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.3 ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.3 ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡೋಣ. subsets. Definition ನೋಡಿ. A set A is said to be a subset of set B. Set A ಇದೆ, ಅದು subset of B ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ if every element of A is also an element of B. In other words, A is a subset of B if whenever A belongs to A, small a belongs to A, then A belongs to B. ಅವಾಗ A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. A is equal to 1 2 3 ಈ ತರ. ಈಗ 1 ಈ ಸೆಟ್ ದೊಳಗೆ ಐತಿ, 1 belongs to A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 belongs to A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ 1 2 3 4 ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then 1 here also 1 2 3 belongs to B. 1 belongs to B. This implies A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A ಉಪಗಣ B ದು ಅಂತ. It is often convenient to use the symbol implies in which means implies. ಅಂದ್ರೆ ಈ symbol means ಏನಂದ್ರ implies ಅಂದಂಗ. Using this symbol, we can write the definition of subset as follows. A is a subset of B if A belongs to A. This implies A belongs to B. We read the above statement as ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. A is a subset of B if A small a is an element of A implies that A is also an element of B. ಅದ ಹಂಗಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ if A is not a subset of B, we write A is not a subset of B. A is not a subset of B ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. Next, we may note that for A to be a subset of B, all that is needed is that every element of A is in B. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ನೊಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇ ಆರ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ. ಈಗ 1 2 3 ಅದವು, 4 ಎ ಸೆಟ್ ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. if it so happens that every element of B is also in A,
ಈ ಬಿ ದೊಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎದೊಳಗಿದ್ದಾಗ then we shall also have b is a subset of a. b ಗೆ a subset ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In this case a and b are the same set, so that we have a is a subset of b and b is a subset of a. This is if and only if symbol. If and only if a is equal to b. Wherever this symbol for two-way implications and usually read as if and only if. It is read as if and only if. Briefly, we write it as if and only if, like this. It follows from the above definition that every set A is a subset of itself. Every set of A is a subset of itself. That is, A is a subset of itself. First one, A is a subset of A. Every set is a subset of itself. Since the empty set A has no elements, we agree to say that phi is a subset of every set. Second one, phi is subset of every set. Phi is subset of every set. This is important. A is a subset of itself and pi is subset of every set. Examples. The set of rational numbers is subset of set of real numbers. We write it as pi is a subset of R. Q is a subset of R. This is symbol of rational numbers. This is symbol of real numbers. Q is a subset of real numbers. Next, if A is a set of all divisors of 56, A is set of all divisors of 56. That means A is equal to set of all divisors of 56. That means 1, 2, 2, 7, 8, 8, 14, 14, next 28, 56. These are all divisors of 56, and B is the set of prime divisors of 56. B prime divisors means 2, 7, 2, 7, 2 and 7 are the only prime divisors of 56. Then B is a subset of A. That means B is subset of A. We write it as B is a subset of A, like this. Let third one, let A is equal to 1, 3, 5 and B is equal to set of all x such that x is an odd natural number less than 6. Odd natural number less than 6. This set also same. B set also same. Odd natural numbers means 1, 3, 5 less than 6. Then A is a subset of B and B is a subset of A, hence A is equal to B here. Okay. Let A is equal to A, E, I, O, U. A ಅನ್ನೋದು set of vowels ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲೇ and B A, B, C, D ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. Then A is not a subset of B and also B is not a subset of A because ನೋಡ್ರಿ E ತಗೊಂಡಾಗ E does not belongs to B. ಹೌದಾ? ಆದ್ದರಿಂದ A is not a subset of B. Next, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು C ಅಂತ ತಗೋರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. C belongs to B. C does not belongs to A. B is not a subset of A. Stop. Let
A and B, two sets. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B. Proper subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇಕ A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 1, 2, 3, 4. ಈ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ A ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ B ಆಗೈತಿ. A is not equal to B ಇಲ್ಲೇ ಸರಿನಾ. ದೆನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ 4 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ. ದೆನ್ A is called a proper subset of B. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ A and B are two sets, every element of A in B, but at least one element of B is not in A, then A is called proper subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಹಂಗ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and B is called superset of A. B is called superset of A. Example, A is equal to 1, 2, 3, B is equal to this set. A here, A is proper subset of B. If a set A has only one element, we call it as singleton set. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. set A is a singleton set. Set of all A is a singleton set. Example ನೋಡಿ, consider the set pi. A is equal to set of all 1, 3, B is equal to set of all 1, 5, 9, C is equal to 1, 3, 5, 7, 9. Insert the symbol subset or not a subset between each of the following pair of sets ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. pi ಹೌದಾ, ಇದು pi belongs to B ಅಂತ ಹೇಳ. pi belongs to B ಅಂತ ಹೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗ pi is subset of every set ಹೌದಾ. ಡ್ಯಾಶ್ pi ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ B ಅಂತ ಕೊಟ್ರ pi ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 1, 3 1, 3 ಇಲ್ಲೇ 3 ಅನ್ನೋದೈತಿ ಎರಡನೇದ್ರೊಳಗ ಹಂಗ ನೋಡ್ರಿ 3 ಅನ್ನೋದೈತಿ ಇಲ್ಲೇ. 3 belongs to A, 3 does not belongs to B. Therefore A is not a subset of B. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇದಕ್ಕ. ಇನ್ ಮೂರನೇದ್ ನೋಡೋದಾದ್ರ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಮೂರನೇದ್ದು A is a subset of C ಅಂತ ಕೊಟ್ರ 1, 3 ಐತಿ. 1, 3 ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ 1, 3 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. 1, 3 1, 1, 3, 5, 7, 9 ಸರಿ. B is a subset of C ಅಂತ ಹೇಳಾರ. B ನೋಡ್ರಿ 1, 5, 9 ಐತಿ. 1, 5, 9 ಐತಿ. B is a subset of C. ಹತ್ತನೇದ್ ನೋಡಿ, let A is equal to set of all A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C, D. Is A a subset of B? ನೋಡ್ರಿ A subset of B ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. No, because E belongs to A. Here E does not belongs to B. Therefore
B, A is not a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why? No, why ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, is B a subset of A? No. No. Why ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು C ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. C belongs to B and but C doesn't belongs to A. Therefore, B is not a subset of A. Simple. Example 11 ನೋಡ್ರಿ. Let A, B and C be three sets. If A belongs to B and B is a subset of A, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, A belongs to B ಹೇಳಾರ, and B is a subset of A, B is a subset of C. Is it true that A is a subset of C? If not, give an example. ಅವರು ಕೇಳಾಕಂತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ. ಲೆಟ್ A is equal to singleton set 1. ಇದಕ್ಕೆ singleton set ಅಂತೀವಿ 1. B is equal to set of all singleton set 1 and 2. And C is equal to set of all singleton set 1, 2, 3. Here A belongs to B. ಅವರು ಮೊದಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ A belongs to B. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐತಿ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಿದೆ. As A is equal to singleton set of 1 and B is singleton set 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? B is subset of C. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, A is not a subset of C as element 1 belongs to A and element 1 ಇಲ್ಲಿ singleton set 1 ಇದೆ. Set of singleton set 1, 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, element 1. Therefore, and 1 doesn't belongs to C. Hence, this example. ಅದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. Note that, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note that an element of a set, an element ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, element of a set can never be a subset of itself. An element of a set can never be a subset of itself. Important ಇದು. ಈಗ subset of real numbers ನೋಡೋಣ. Subset of real numbers. There are many important subset of R. Real numbers ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R real numbers ಇದು. There are many important subsets of R. We give below the names of some of these subsets. The set of natural numbers, set of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರ set of natural numbers. Set of integers, z is equal to and so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಓದಿರ್ತಿದ್ವಿ. Set of rational numbers, q. Set of all x such that x is equal to p by q. It is in the form of p by q. P by q integers ಆಗಿರುತ್ತಾ, and q is not equal to 0 because q is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು 0 ಆಗಿರಲ್ಲ q.
which is read Q is the set of all numbers x such that x equal the quotients p by q, where p and q are integers and q not zero. ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ -5 ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ -5/1 p by q ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟ. p by q is equal to ಈಗ -5 ಇತ್ತಂದ್ರ p by q ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗ -5/1 ಅಂತ ಬರ್ದೈತಿ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರು. The set of irrational numbers. ಈಗ set of rational numbers ಆತ set of irrational numbers denoted by t is composed of all other real numbers. Thus ಇದನ್ನ t ಅಂತಾನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ QC or Q ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು Q ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೊಟೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆರ್ Q ಪ್ರೈಮ್ ಈ ತರ Q ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, Q ಬಾರ್, Q ಪ್ರೈಮ್ ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ t is equal to set of all x such that x belongs to R and x does not belongs to Q. ಅವು rational number ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ real number ಆಗಿರ್ತವು. That is all real numbers that are not rational. Members of t include √2, √5 and pi and so on. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವು ಅಂತ. Next, some of the obvious relation among these subsets are n is a subset of z ಅಂದ್ರ natural numbers subset of integers ಆಗಿರುತ್ತೆ. This integers is a subset of rational numbers ಆಗಿರುತ್ತೆ, and rational numbers is a subset of real numbers ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ irrational numbers is equal to t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರ irrational numbers is subset of real numbers ಆಗಿರುತ್ತ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ irrational ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, n is a subset of z is a subset of q is a subset of r. ಇಲ್ಲೇ irrational ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. is a subset of ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈ ತರ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ಒಂದ್ 4 ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೊಟ್ರ, ಅಂದ್ರ 11th ಕ್ಲಾಸ್ 11th ದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ರ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇವು 4 ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ಅದ್ರೊಳಗ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದೈತಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ set of all y such that y lies between a and b. Andra strictly lies between. This symbol indicates strictly lies between. Is called an open interval and is denoted by a b. ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ಇದು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರ. a, this is b, a b ಓಪನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರ, 2 ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. All the points between a and b belong to
the open interval AB. ಇದಕ್ಕ ಸೇರಿರ್ತವು, ಬಟ್ AB themselves ನೋಡ್ರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ AB ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ AB themselves do not belong to this interval. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಬಾಜು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇವ್ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ, AB ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. AB ಹತ್ರ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಂಗ. The interval which contains the end points also called closed interval, denoted by closed interval AB. This is open interval AB. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ this ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. A B, this is A, this is B. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ತೋರಿಸುವಂತ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಸೆಟ್ ಈ AB ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತ. Thus closed interval AB is equal to set of all x such that x lies between A and B. ಇಲ್ಲ strictly lies between ಅನ್ನಿಲ್ಲ, lies between A and B, or else ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ A less than or equal to x less than or equal to B ಹಿಂಗಾರ ಓದ್ತಿ ಇಲ್ಲ. AB closed interval AB is equal to set of all x such that x lies between A and B. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. We can also have interval closed at one end. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ. and open at other end. that means ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ. is equal to set of all x such that x ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬಂದೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಐತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಬಂದೈತಿ. ಇಷ್ಟ is an open interval from A to B. from A to B ಓದೋದ್ ಹಿಂಗ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B including A. ನೋಡ್ರಿ, including A ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ A ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಅಂದ್ರ ಇದು A ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ B ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಐತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐತಿ. is equal to set of all x such that A less than B, A less than x less than or equal to B. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, is an open interval from A to B. ಸೇಮ್, is an open interval from A to B. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾರ ಅಂದ್ರ including B. ಇಲ್ಲೇ including B but excluding A. ಇಲ್ಲೇ B ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, A ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟ. Example, the set of all x such that x belongs to R. X belongs to real number R. X lies between -5 7. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, strictly less than ಇದು -5 strictly less than x less than or equal to 7. written in set builder form. ಇದು set builder form ದೊಳಗೆ ಇದೆ. can be written in the form of interval as. ನೋಡ್ರಿ, interval ನೋಡ್ರಿ -5 7 ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರುತ್ತ. ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. and 5 can be written in set builder form as.
less than or equal to x less than 5. In ನೋಡಿ, the number b minus a, the number b minus a is called the length of any interval ab, open interval ab, close interval ab, open at one interval, closed at one interval, open at one interval, closed at one interval. ಅಂದ್ರ ಇದು ಇವು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಲಿಂತ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪವರ್ ಸೆಟ್ definition and formula in power set. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡನ್ರಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. In a set theory, the power set of a set A is the set of all possible subsets of A. ಅಂದ್ರ ಈ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ A 1 2 ಇದರದ್ದು A ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ A ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಅಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ empty set 2, set 1, singleton set 1, singleton set 2, ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3 ಅಂದ್ರ 1 2 3 4 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಈ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಗೆ 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರ ಇದು, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರ ಇದು, ಮಧ್ಯದ್ವಿ ಇವು. Notation: if A is a set, then power set of A is denoted by P of A or 2 raised to ಆ ಸೆಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ A is equal to 1 2 ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Then subsets of A are empty set 1, singleton set 1, singleton set 2, and set of all 1 2. So P of A, power set of A is set of all singleton set, set of all empty set, singleton set 1, singleton set 2, set of 1 2, set itself ಅದು 1 2 close. ಇದಕ್ಕ next formula to calculate number of subsets. If A has n elements, ಏದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. A has n elements, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 elements ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Then number of elements in power set of A is 2 raised to n. ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ 2 raised to n. Example, A is equal to ABC ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಲ್ಲ. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ A is equal to 2 raised to 2, 2 raised to n ಅಂದ್ರ 2 is equal to 4, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ 4. ಇಲ್ಲೇ 2 raised to 3, ABC 3 ಅದಾವು, 2 into 2 into 2 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 8 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ. Key points: power set includes all subsets from empty set to full set. A is equal to 1 2 ತಗೊಂಡಾಗ 4 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ. The power set of an empty set is P is equal to P of 5 is equal to singleton set 5, empty set. Singleton set 5 ಅಂತಂದ್ರೆ empty set ಇದು. Has only one subset, the empty set itself. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ. Usually in particular context, we have to deal with the elements and subsets of basic set which is relevant to
that particular context. Okay. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural numbers and its subsets such as set of natural numbers set of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. And subsets such as the set of all prime numbers. P ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2, 3, 5 and so on. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. Set of all even numbers E ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ 2, 4, 6. Set of all even numbers. Set of all odd numbers ಅಂತಂದ್ರೆ O ಅಂತ ತಗೋರ್ಬೇಕಂದ್ರ set of all odd numbers 1, 3, 5. ಇವೆಲ್ಲ set of ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪವರ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ n ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ P, E, O. ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆದವು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು n. And so forth. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. This basic set is called universal set. ಈ n ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. This basic set is called universal set. The universal set is usually denoted by U. Symbol U. ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇದು. And all its subsets by letters, capital letter A, B, C and so on. Set ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳೈತಿ ಇದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.